morning everyone. Happy Sunday. Welcome to my channel. More knowledge, more wisdom. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் டே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயிலாப்பூர் டைம்ஸோட எடிட்டர் மிஸ்டர் டிசோசா ஒரு வாக்கத்தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் வாக்கிங் அரவுண்ட் ஸ்மால் ஸ்ட்ரீட்ஸ் டு நோ அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஸோ அவங்க இன்னைக்கு செலக்ட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஜாப்ஸ் ரிலேட்டடாக, அவங்களோட கல்ச்சர் ரிலேட்டடாக, அவங்களோட ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடாக, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை ரிலேட்டடாக எங்கெல்லாம் போனாங்க, எங்கெல்லாம் வாழ்ந்தாங்கன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி அவர் சொல்ல போகிறாரு. நானும் என் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணன் இன்றைக்கி அந்த வாக்குக்கு போக போகிறோம். வாக் எங்கே மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரசைவாக்கம் கிளாக் டவர் ஒன்று இருக்குது, அங்கே இடத்துல அசம்பிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. மார்னிங் 7 AM அங்கே இருக்கணும். நவ் இட் இஸ் 6:30. நான் இப்போ வீட்டிலேருந்து வெஸ்வாமலத்துலேருந்து கிளம்புறேன். போயிட்டு கிருஷ்ணன் பிக்கப் பண்ணிட்டு 7 o'clock அங்கே இருக்க மாதிரி பிளான். லெட்ஸ் கோ டு த வாக். லெட்ஸ் சி. ஸோ இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸான வெப்பேரி டவுட்டன் கிளாக். இங்கேருந்து தான் நாங்கள் வாக்கை ஆரம்பிக்க போகிறோம். we are waiting for the other walking participants. நல்ல இடம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல கார்டன். இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 year ஓல்டோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த கிளாக்குக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் வந்து டவுட்டன் கோரி ஸ்கூல் இருக்குது. அது வந்து பாய்ஸ் ஸ்கூல், ஒரு 3-4 ஸ்கூல்ஸ் உள்ளே இருக்குது. ஆக்சுவலாக பாய்ஸு கேர்ள்ஸு 7th day அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த ஸ்கூல். அது ரித்தர்டன் ரோடு அங்கே லெஃப்ட்டில் பார்க்குறீங்க, அது வந்து ரித்தர்டன் ரோடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய இருக்கும். இந்த இடத்துல ரோட் பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். டவுட்டனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேர் தான். ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து புரசைவாக்கம் வெப்பேரி வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அது ஒன் ஆஃப் த கிளாக்ஸ். சென்னையில் மொத்தம் 3 லைவான இன்னும் இருக்கிற கிளாக்ஸில் ஒரு கிளாக் இது. இன்னொன்று வந்து ராயப்பேட்டா கிளாக்கு அங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று எங்கே சரியாக ஞாபகம் எங்கே இருக்குது. பட் இட்ஸ் நாட் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓடுது. பட் ஐ திங்க் வி கேன் ஃபிக்ஸ் இட். On this side there are hundreds of churches everywhere, right? And thankfully all these churches, most of them have been conserved pretty well, and thanks to the congregation, so they have like conserved the churches pretty well, right? So missionary work, churches, and then they spawn educational institutions around, and therefore, right, you come to a place, you got your church. Most of the Anglo Indians are Protestants, and many in the Catholic Church have moved away to new churches, right? The next time I'll do a walk in Madras, and I'll tell you why people went all the way that side. Anyway, and what Madavaram is, what's happening there. A lot of things happening there. Anyway, so educational institutions, go to church, send your kids to the Anglo Indian or church kind of schools, and then the rest sort of grows around you, right? And that is probably why this place was so comfortable for them, right? That is very, very sort of comfortable for them. They move in. So I used to go to a place called Pudupet. So what is Pudupet? Hey, Pudupet. Ram. Translation? New town. So I kept thinking now Pudupet, New Town, Periyamede, every new town and stuff like that. But the Anglo Indians then told me that the new town to them, the new town was this place, right? That was Black Town. This is New Town. I need to now go and find out in Pudupet, which also had a lot of Anglo Indians. Nobody there. It's become a Muslim area. I think why that is called Pudupet. Anyway. So I'm more interested in this, and we should be interested not just in clock tower and church and stuff. Why do these things happen in a city? What do people do? Why do they do that, and what happens after that? Right? Okay. So that's the general scenery around the place. Okay. So now we're not going to go that side. So since we said educational institutions, that's the most famous educational institute. What's it?
Right. How many schools inside? 2, 3, 4. 4 schools inside. You know, 4 schools inside. Girls, boys, most famous. But they've spawned other schools too. ICSC, this C, and whatever. You know, I don't want to get into this educational business. You know. But Doveton is the biggest. So Eva tells me, Eva, you studied here, right? You studied here, your daughter studied here, and your granddaughter? Perambur. Okay, she just moved out to Perambur. Okay, so Eva tells me there was a gate here. All this is 20, 30 acres of land. Okay, Doveton. Okay, 18, whatever. I'm not getting into date. But Doveton is not that there are other schools. And so Eva tells me there was a little gate there where the girls did all the naughty things. Boys did something that side. But we won't talk about all that. You want to go and sit with Eva. Actually, there was a bus stand here. There was a bus stand, yeah, I remember that, yeah. But I'm bringing in the thing because I want to remember Ponnaya on the left side. So Ponnaya Studio, okay? Right. Ponnaya Studio is part of our social being, right? Huh? You have to Yeah. And how big is the stick? with the hand. You remember? Play with the hand. You play with the hand. If you don't have Yeah, actually you use a little bat like this. Okay? Right. So rounders and baseball are actually what they played inside initially. Okay? Any idea why they played rounders and baseball? What's your guess? So that's what I do on the walks. You know, we try and see what happened, who influenced it. The American missionaries played a great role in the missionary activity in Madras and outside. Okay? So the girls, someone told me rounders, and we played it. You played it? You played it. But they have a fantastic field, and Doveton now is kind of almost schools of another region have faded away, but has its own unique history. That's really important. Okay. So now, Eva, you want to add anything? This there. Yeah. Percent. Okay. So before I forget, Eva, excuse me. So I'm looking at 70% Anglo Indians and 30% Indians. Huh? I mean, no derogation here. Huh? So I'm not getting into this, but just look at it. So Eva sits in the classroom, 70% girls, and they've got their tiffin boxes, or maybe Amma sends the girls' school, 100%. But you know, I'm kind of coming a little forward beyond your place. So you sit and you have your lunch boxes, right? So you will know what would be in the lunch box of the Indians, Tamils, whatever, and the Anglo Indians, right? So who would eat whose lunch first before lunch? Who? Who would eat whose lunch before lunch? This one there, this one here. The others would eat Anglo Indians. Oh my God, heresy. That's heresy. No. The Anglo Indians lug out all the Indian lunches. Okay? Right? Lug out everything. Because the others cannot eat, because most of the Anglos brought meat and stuff like that. Right? Why do I mention this? And then you'll know our further stuff. You'll understand about how the Anglo Indians also were people who kind of merged with society around. They didn't say we are like Vellakara or Dorai. Where's our Dorai? By the way, he's there. Right. Yeah. He got the first dog, the ever case of a dog on the walk. So they merged very well. Right? Although they had an identity of themselves, but they were cool, and I'll tell you why they were cool. Okay? So we will do running. Just double up, huh? Come, quick. Doveton clock. ஓடல 7 மணி அது ஓடல ரொம்ப நாச்சு பின்னாடி எடுப்பாரா ப்ரௌட நீ சொன்னது கரெக்டு தான் மெசேஜ் பண்ணி பார்த்தேன்
boom, boom, boom. எப்போ அடிக்கும் 12 மணி அப்புறம் 7 o'clock at night I want to go to sleep. You know, usual boom, boom, boom. And small city, right, at that time, so you could listen and then say, okay, this is 8 o'clock, this is 12 o'clock, say your prayers. Anglo Indians would say their prayers. Did you say your prayers at 12 o'clock? 12 o'clock, Angelus. She's a Protestant, right, okay, that's a wrong person. Right, not a holy person. Anybody holy here? Right, anyway, you don't want to know. But the Angelus, there's a holy man. He's going to become the next Pope. Right, so at 12 o'clock, you say your little prayer. Yeah, okay. Practice. But so after that, the guy said, let's go to the major little towns, places, and put this, and that's where it stands. I wanted to look at it, but still standing at 6:35, right? Frozen in time, but at least they have like revived it. But anyway, so this is where we like Vepery and Purasaiwakkam. Okay. Now, Peruvur Barracks Road was kind of a feeder road, okay? So, all that I know from Eva are things, but I love this story. There are a lot of famous bakeries there, and we visit one bakery, but it's all gone. So, nothing fancy here, huh? Don't expect anything, right? So, Satur Lodge, down the road. Now, you must listen to Satur Lodge. How many people come from Triplicate, Chepok? Chepok, you know the place, right? Right? What's it famous for? Cricket stadium and Palace. what else? Big mosque and Palace. Think of social life. I'm with ordinary people. I don't like these mansions. What's a mansion? Bachelors to stay. That's just stay mansions, huh? Huh? Right. So mansions, you know, large buildings, right, and rooms, two to a guy. And everyone who comes to Madras, thousands and thousands and generations of guys, right? Now, of course, there are also women mansions now in the same area. Go and shack up there. Nice place, easy go and stuff like that. Did you go there? No. This guy is a like Mylapore guy. You won't go there. Stinks. Right. So, but Satur Lodge was a lodge with self-contained single room, right, 20, 30 rooms, and all the rooms is where the Anglo Indians live. Tight, but neat. With Chota kitchen, you know these slum clearance board, about 404 square feet beds. Studio is big, 404 slum clearance board type, okay? But they lived there. Eva lived there. Yeah. Right. Yeah. And so I was amazed. Like, how do these families live in these little shacks? Not shack, 404 rooms. Plus cooking in the room. Plus cooking but common shitting. Okay? Common shitting. That is Common. Okay? So, recently that shut down. Okay? I'm interested in social life. But the demand was there, like the mansions of Triplicate, because everybody the Anglo Indians could not afford it, right? Had to be here because you got the schools, got the churches, got the markets, right? 75 rupees per month. Right? Anybody paid in your life 75 rupees? No, I paid 35 rupees on Mount Road. My dad, 1960. Okay? Right? Again, studio apartment. Okay? Right. Come for my Mount Road walk, by the way, let me plug it in. Mount Road by night, I tell you all the dirty stories if you like them. Right. That's on wherever. Check out my page. Right. Anyway, so Satur Lodge, famous one, up there, and lots of bakeries around the place. Okay, so before I forget, Eva, now the people with a little more paisa, the Anglo Indians, are always focused. Oh, you முன்னாடியே சொல்லக்கூடாது. ஆடக்கூடாது கிரிக்கெட் போய் ஆடணும். போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டான். போலீஸ்
இந்த காம்பவுண்டோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஏறிட்டேன். ஏறினா எப்படி ஏறினே தெரியல. அவ்வளோ பெரிய காம்பவுண்டோட ஏறிட்டேன். ஏற்றி முடிச்சிட்டேன். அப்பா இங்கே வரட்டும். ஓடு ஓடு. Come. Here it is. How to drink. The top part is later. This is all done up, but good place. Okay. Anybody who lived in Vepery-Purusai knows. Okay, all your Ratna Cafe and Sangeet and all like boom. Okay. What I'm trying, Studied here also. also studied here and made love and everything else under thing. Anyway, but yeah, what was good thing about it is people who came here to congregate to hang around like our old drive-in woodland. You're thinking of that? Right. Let's start one on the ECR. You have some space, Gratian? Where's the dog? Yeah. Ah, there. Right. Drive-in woodlands. Yeah. You have some property to hire? Right, we'll think about it. Yeah. That people came around here. So when the Anglo Indians started chattering, I started this walk because on the Madras Anglo Facebook page there was a little chatter about Doveton Cafe and bars, I did this, I did that, I saw that guy, I saw my Brian with the cross and Jippa will sit in the corner and write. And all kinds of people were writing and all kinds of stuff. It happens even today. Okay? Right. After church service, Eva? Yes. After church service, Yes. right? So many churches, like people are hungry, all these churches, Catholic and Protestant, right? Padre will go on and on and on and on, and then you're feeling hungry. So this is the place to come to. So when we come back, you'll slowly see the church types, in those days when they went to church. Eva, see today how she's looking. Is she looking smart? Yes. That typical Anglo Indian dress, you think? What's all this, Eva? Lace. எப்படி இருக்காங்க அம்மா? அப்படி இருக்காங்க. நல்லா பெரியப்பாவும் தானாக நடக்க கடைக்கெலாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்லா இருந்தாங்கன்னா சரி. எப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். Welcome to Hotel Silver Stars. Yeah? Okay. Just a minor stop, but again social life. It's all shut down and gone. Right? But Silver Stars was Chola Sheraton for the Anglo Indians. Okay? And this is, the guy caters to the Anglo Indians after they migrate and then back homesick, they keep coming year after year. They make some money, they like a good life. And all the Anglo Indians who came from Australia or UK or wherever, right, would check into Silver Stars. Actually, I've had friends, very good rooms, nice rooms, right in the heart of their patch. And this is where they stay. Tommy Smith, right, your cousin. Every year he's here. He's your cousin. Your husband's nephew, Tommy Smith, the great guitarist. Right, every year. Just an example. So she said, let's look. I remembered Silver Stars and that said it's a booth bangla. But every place you go to is a booth. Okay, so don't get excited that I told you. I'm more interested in how the Anglo Indians can live, socialize, and what they used to do in this place. Okay. Whatever local services understood the community and the needs and the demands of that place. Because the way Purasaiwakkam has changed is also an understanding new needs and demands. At that time, I obviously understood it was big demand, and it was her place to come to. It was a place to stay. Really, at that time. So we
So, okay. Before I shift here, Clements Road. Okay. So all the roads on this side and a few that side, mostly this side. And if you study road, they'll tell you the entire history of the place and the caste and divisions and all that kind of stuff. About the Anglo Indian presence. Not that because I don't know who Clements was. Who was he? Some big Anglo, no, some Galagar kind of thing. But very soon you'll have some doctor, whatever, KK Road or whatever road. Anyway, but Clements Road, they've forgotten, sometimes they forget. Clements Road, Randolph Road, Within Road, Hunters Road, this road, that road. Yeah, because actually, the recent avatar, Eva came here for 1950. Now it's a new avatar. Right, but you can see the avatar, what the state is. But when Eva came here for all around this road on Madras, the Anglo Indians, little things like this. Butter biscuit. Kitna? How much? Butter biscuit? 2 paisa? No. 4 annas or whatever. Take the butter biscuit, buy chai, put the dipping. Yeah, what great joy. That is 7 rupees. 7 rupees Faluda. Faluda. Yeah. Clements Road. Clements Road. All the Anglo Indian There used to be one side entrance. side entrance. The same road. Yes. Right. Right. What's your name? Moidin. Moidin Khan. Moidin. Moidin Ahmed. Moidin. Just Moidin. Plain Moidin. Right. Okay. What is good now? What is good now? Iba, you recorded it. What is good? என்ன நல்லா இருக்கீங்க? Patties. Patties. Where is patties? Chicken. You make now? Now. இருக்கா இருக்கா? ஒரு ரெடி ஆகுது 8 மணிக்கு வரும்போது ரெடி ஆகுமா? Chicken patties. You still do? You still do? How much? 1 rupee? 20 rupees. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. What was here before? Everybody knows? All you guys came and see movies here? Yeah. What time? 80s. 80s. Timings? Orthalai Ragam, I saw it. Orthalai Ragam. Come on, tell me All something. Disney wildlife movies. Yeah, reward Tax reason. free I saw. Tax free, you saw what? Tax free Walt Disney wildlife movies. Wildlife movies? Yes. Tax free? Yes. Okay, yeah. Orthalai Ragam and all like. You know Orthalai Ragam. Okay. Anyway, good. Like 1918 or whatever, built by the Indian local guy. Yeah, grand place. I mean, I haven't brought that, but you go Google. It's got a nice grand facade around the place, kind of thing, and good place. Then 8 annas. No, Balcony. 8 annas. Balcony was 12 annas. 12 annas. Balcony 12 annas starting here. No floor seating, all royal sitting. Downstairs was front row, middle row, Back row, balcony. Okay, right? But the Anglo Indians loved one show, and that was on Sundays. This bugger was very smart. You know how to trap the Anglo Indians who love the good life? Church, idli sambar. Church 8 to 9, 9 to 9:30 idli sambar. 10 o'clock Sunday morning show. Aram se. Super light. Okay, right. They knew how to how movies, theaters, restaurants merge to look at the community and provide them what they want. cashew packet. 2 annas cashew nut. What is this 2 anna? Thanks. Anybody's got 2 anna coin collection? Where? Right, this is how, it's bound to change. Everything is bound to change in a city. Not a grand stuff.
But Eva tells me this is the place to come and have all the meats. Paya. Ceylon paratha. Ceylon paratha. And ordinary Mutton samosas. Parotas. How much? 200 a plate of 6 samosas. 6 samosas. Mutton samosas. That's the only one on this track that you can see. Okay. இந்த கடை தான் நினைக்கிறேன். இந்த கடை இன்னும் யாருக்கு போண்டா So, now, everybody's gone into Welcome Hotel? Yeah. Everybody's gone? Yeah. Right. So, if you have two options after this, either have your idli vada there, but I'd strongly recommend Yeah. Welcome Hotel. Okay, go and check it out. But this is a natural part of the old story that I've been talking about from the I think 70s or whatever. Welcome Hotel, but this is like we'll beat Ratna Gitna to shame kind of stuff. Okay, so what do you think, Arul? Better than Ratna? This is better. Yeah, right. There you are, like this is not paid content, huh? Okay, so Arul is a friend, but he's been living here. Okay, so but this is an important junction. I won't get into this is the real Purasaiwakkam. I'm not getting into it at all, but just want to tell you that there in the corner was the bomb shelter, right? Underground. So the moment the sirens went out, so different places in the city had bomb shelters during the war times, right? And so when the sirens went out, right, people, I mean, it was there maybe till the 60s, 70s, just in the middle of that joint there. And so because it was the hub of this place, okay. Correct. Okay. சரி. உள்ள நல்லா எது நல்லா சாப்பிடணும்? எது நல்லா இருக்கும்? உள்ள என்ன நல்லா இருக்கும்? Nasta. Nasta. What's the meaning of nasta? Where does it come from? Urdu. See? Urdu. You guys still speaking Urdu? Nasta. Urdu, Tamil. Boom. Telangana Katnadi. Okay, right. So welcome hotel. But my interest has always been in this place because Pagatilda, right. And this was the hub of the, I won't say it again, but still the Indian
sort of neighborhood kind of stuff. And then slowly people there, when this opened up with all the shopping and all that, this is the Pandi Bazaar of the place, right? You can get anything here, and much more exciting because now Pandi Bazaar is sanitized with all the smart city stuff. Yeah, okay. We like retrace our steps for 2 more joints and then so Tana Street, right? Arul, Tana Street. Can't see a name board. It says Tana Street. What is Tana Street? Police. Where's the police? No, correct. So Tana, Urdu, Muslim, gigging, what? French? Urdu. Oh, Tana is Urdu. Tana Karen. Tana Karen. Tana Karen. Tana Karana enna? Policeman. Tana So mixing. Urdu, Tamil, Tana Street. Yeah, actually there was the police sort of now outpost up here for this area. Tana Street is the new market, but it's been there since I was coming around here in the 60s and all that kind of stuff. A great market. Unfortunately, this is Eva's favorite store. Buy coconut for 2 anna, 4 anna, whatever, you know. Like my poor guy, the other day was open, right? He's been here for like. Eva is like 17 years old. Right? You understand how old she is. And this shop has been here till then. Right? But Tana Street, another great place to shop, do all their clothes, do all their shopping, right? And all these tired Anglo Indians like will tuck in, go straight to? No. What do you mean? 10 o'clock, Doveton. That is 8 o'clock. No, the restaurant. What's it called? Restaurant. That guy we spoke to, yeah. That guy. Not Whitefield. The biryani. Biryani. What's the name? Deccan. No, Deccan. After all the shopping, you did it. Deccan ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Otherwise, my walk is a complete waste. Like, I'll send you all the questionnaires and you need to fill it up. This is where Anglo Indians made their life. Okay? This building, well, all new. But on the first floor, yeah, what were the Anglo Indians in profession the best? Railways, engine drivers, music, teachers, English, then stenographers. They were the best. They were the best personal assistant, stenographers, secretaries in the world. Okay, you can't get. I can challenge you even today. You can't get them. Okay, and they all were fantastic people. All companies. You want to go to the MD? Go to Eva. Okay, and she like roll you out. Okay, and they crafted their work with just simple things: shorthand and typing. Right? And they were called commercial institutes. Shankar Typewriting Institute, Commercial Institute in this place. And all the Anglo, the moment they knew telegraph, railways, companies back in the Paris corner. Tree. Right? So what's special about this tree? Come on, there's our friend. He's disappeared. Still not cut down. What is this tree special for? For the Anglo Indian musicians.
right? Most of them, of course, worked in the clubs and the restaurants, right? But many of them also lived here. They had two famous bands of this area, some slaves and something, right? But Savoy Hotel was here, right? Typical, if you know your old English style, colonial style, Calcutta types, old hotels kind of thing. So for patties and ice creams and usual stuff, hang around again, sandwiches and all that. But again, you hang around, no sapad and all that. You hang around, again, meet up friends, listen to some music, and then go away, right? Which is what we're going to do now, right? So I hope you guys had a general overview. I never gave you dates. I don't like those dates and stuff like that. Just to get a sense about this place, but more about the Anglo Indians and this place, because each place has its own identity, right? If you go up to Georgetown or to Royapuram, this place has its own identity. Most of the Anglo Indian, of course, area is there, but I want to do a little interface of this side. Perhaps another day I'll do Vepery, the core Anglo Indian area, right? And the lives, and they merge. Very few people remain. Eva's house was somewhere up there, right? Remember when she was a little toddler, there kind of thing, without current and stuff like that. Very few Anglo Indians remain. Most of them are migrated, right? Very, very few really, kind of thing. Some of them are up on that side, right? I hope you guys... The reason most of the Anglo Indians stayed here Yeah. was because of the shopping center. Yeah. It was very convenient for families. Just come down to the market, buy the beef, buy the vegetables, buy whatever groceries they wanted. Everything was just within their reach. Right. Schools, churches. Yeah. So even in such a lodge, if you had to stay in that one room, it was convenient Right. for a family. The Wonderful. convenience was there in the family. Yeah. That is why people were flocking in here, And even if it also, I forgot to tell you, the tram lines tram went lines from came here this way. and took you right down Periyamede, and then the Ripon buildings, and took you to the Georgetown, Bucktown area. So you could work there. People who worked in the telegraph, in the railways, and the the tram line customs. area. Yeah, the dress on Madras Day. The madrasday.in is the website. I'd soak in your city and just make sure you do a little few things in your own home or your backyard to see if you can conserve it, or take your kids around and tell them about the city and what's special about it, right? Not that we need to keep talking about the old things, right? Also look at other things that are unique kind of stuff. The first thing that I did today was went to the Amman temple in the corner below the clock tower. It's a small one, everybody was saying, so I had to say my prayers. But for me, it's a documentation. So when I looked at it and I saw a small notice on the Amman temple which says 50th year Aadi festival. 50th year. Okay, so that's been it could be an LA Amman or whatever for this area, right? So fantastic little things if you care. And when I came, I thought he was bluffing, but still the remnants of the craftsman remain. At least one guy still remains there, right? They remain, right? And mean you to just look at them and say, hey, how are you feeling good kind of stuff, right? Thank you very much, folks. Right, we're not offering any free breakfast because nobody's giving them, just because I took you. But have a nice Sunday. See you sometime. Bye-bye. Thank you. Thank you all for coming. Thank you so much. Thank you, If ma'am. there's anything I can do for you all, you can always get in touch with me through Vincent. Hello everyone. Madras month
வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதம் ஃபுல்லாக மெட்ராஸ் டே பற்றி, பழைய மெட்ராஸு, அதோட ஹிஸ்ட்ரி, ஹெரிட்டேஜ், அதை பற்றி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க. அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மெட்ராஸ் லோக்கல் ஹிஸ்ட்ரி குரூப்பில் போய் பாருங்கள். இல்லைனா வந்து வின்சென்ட் டிசோசான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அவரை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நிறைய தெரியும் என்னெல்லாம் இப்போ ப்ரோக்ராம்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீக், இந்த மந்த்து ஃபுல்லாக நடக்குதுன்னு. அதில் ஒரு ஈவெண்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து வெப்பேரி-புரஷவாக்கம் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் வாக். அதை முடிச்சுட்டு நான், பாலா, கருணாநிதி அவர் 3 பேரை முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வெல்கம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். வாக் வாஸ் பிரில்லியன்ட். ஆக்சுவலாக வாக் வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது. நிறைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சிருக்குது. நானும் வந்து இனிஷியல் 80 பீரியடில் இந்த ஏரியாவில் தான் இருந்தேன். அது தெரியாத சில விஷயங்கள் எனக்கு இங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிது. பழைய நினைவுகள் வந்தது. அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இட் ப்ராட் பேக் த நாஸ்டால்ஜியா ஃபீலிங் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாக்ஸ் நடக்க போகுது. ஒன்று வந்து அடுத்தது வந்து மவுண்ட் ரோட் வாக் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சேப்பாக் வாக்கு, அப்புறம் சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மெட்ராஸ் டே மந்த்தை. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லபடியாக முடிஞ்சது. வெல்கம் ஹோட்டல், ரொம்ப பாரம்பரியம் மிக்க வெல்கம் ஹோட்டலில் இட்லி, சாம்பார், வடை அண்டு பொங்கல் சாப்பிட்டோம். இட்லி பார்த்திங்கன்னா 2 இட்லி வச்சாங்க, சாம்பார் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஃபுல் பிளேட் ஃபுல்லாக சாம்பார், செம்ம டேஸ்ட்டு. நம்ம ரத்னா கேஃபேயில் மட்டும்தான் சாப்பிட்ருப்போம் அண்டு கீதா கேஃபே அதெல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம். பட் வெல்கம் ஹோட்டல்லையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இங்கே சாப்பிட வேண்டியது ஒரு ஃபுட்டியோட கடமை. புரஷவாக்கத்தில் இருக்குது வெல்கம் ஹோட்டல். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மார்னிங் வாக் போகலான்ட்டு நானும் கிருஷ்ணாவும் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். மெட்ராஸ் டே ஸ்பெஷல் வர்றதுக்காக மிஸ்டர் டிசோசா அவர் வந்து மயிலாப்பூர் டைம்ஸோட சீஃப் எடிட்டர். ஸோ அவர் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தார். என்ன மாதிரி வாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸ்பெஷல். அவங்க எதனால் புரஷவாக்கம், புதுப்பேட்டை ஒரு ராயபுரம், நார்த் இந்தியா சைடில் அவங்க குடியேறினாங்க, அவங்க எந்தெந்த கடையெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதுக்கான வாக்கு. தஞ்சை தேங்காய் கடை ரொம்ப பல வருஷமாக இருக்கிற கடை. இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் லேடி அவங்க சொன்ன கடையில் இடங்களில் இதுவும் ஒன்று. அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தோம்னா A to Z ஒன்று இருக்குது, ரொம்ப வருஷமாக இருக்கா. எது 1885 இது பாருங்கள், PRM ரைட் கிராம் ஸ்டோர் 1885 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் விசிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம புரஷவாக்கம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில், சரவணா ஸ்டோர்ஸை பார்த்த மாதிரி நான் நடந்து வந்துட்டுருக்கேன். அந்த பிரிட்ஜுக்கு ஏறுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இந்த வீடு புரஷவாக்கத்தில் வித்தியாசமாக கட்டியிருக்காங்க. அந்த காலத்துலேயே ராஜா மாதிரி கட்டின வீடுகளில் ஒன்று. ரொம்ப பணக்காரங்க, அந்த காலத்தில் பணக்காரங்களாக இருந்தவங்க இந்த மாதிரி தான் வீடு கட்டியிருப்பாங்க. இன்னும் அந்த வீடு இருக்குது, டோன்ட் மிஸ் இட். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வாக் அப்போ இந்த இடத்த காமிச்சிருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா சங்கர் டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட் அந்த காலத்தில் இங்கே தான் இருந்தது. இப்போ இது வேறு மாதிரி பில்டிங்காக ஆகியிருக்கு. ஸோ இங்கே தான் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸோட மெயின் ஜாப் என்னன்னா ஸ்டெனோகிராஃபர்ஸ், மெயின்லி பர்சனல் அசிஸ்டன்ஸ் டு த ஓனர்ஸ் அண்ட் MD. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து டைப்ரைட்டிங் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது. அதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சங்கர் டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட். இதே மாதிரி புதுப்பேட்டையிலையும் ஒன்று இருக்குது. அது நம்பர் 1, இது நம்பர் 2ன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் எல்லாருமே இங்கே தான் படிச்சிருந்தாங்க. இங்கே தான் படித்து அவங்களோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் ஜாபுக்கு அவங்க ஏற்ற மாதிரி இருந்தாங்க. தே வர் டூயிங் வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் இன் தர் பொசிஷன். அவங்கள பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் யாரும் இல்லை. ஸோ
இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். அவங்க எங்கே படித்தாங்கன்றது இதெல்லாம் வந்து மெட்ராஸ் டே அன்னைக்கு ஒரு இது ரிலேட்டடாக நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை உங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். நானும் கிருஷ்ணாவும் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர் சூப்பர் ஸ்டோர் முன்னாடி இருக்கோம். ஸோ இந்த கடையோட ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பில்டிங் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ராக்ஸி தேட்டர், கரெக்டாக ராக்ஸி தேட்டர்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த ராக்ஸி தேட்டர் வந்து பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் இங்கே இருக்க ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸு சண்டே ஆனால் காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரேயர்ஸ்க்கு போவாங்க. எங்கே போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு சர்ச் இருக்குது. அந்த சர்ச்சுக்கு போயிட்டு மார்னிங் ப்ரேயர்ஸை முடிச்சுட்டு டவுட்டனில் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 9:30 10 o'clock போல் இங்கே 10 o'clock ஷோ நடக்குமா, 10 to 3. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ்க்கான டார்கெட் பண்ணதுனால இங்கே முன்னெல்லாம் அந்த தர சீட்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, இந்த தேட்டரில் தர சீட்டே கிடையாது. சேர்ஸு, சோஃபாஸு, வுடன் ஸ்டூல்ஸு அந்த மாதிரி கான்செப்டில் இருந்தாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹1, ₹2, ₹4, ₹8 வரைக்கும் இருந்தது அந்த காலத்தில். நான் சொல்கிறது வந்து 1940 to 60s டைமில் இருந்தது. அண்ட் அதை வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படம் இங்கே மெயினாக அவங்கள டார்கெட் பண்ணுறதுனால நிறைய இங்கிலீஷ் மூவிஸ் ஓடும் இங்கே. ஸோ ராக்லின் தேட்டர் தான் இப்போது சூப்பர் சரவணா ராக்ஸி தேட்டர். இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் லைன் ஹோட்டல், சில்வர் ஸ்டார் ஹோட்டல், புரசைவாக்கம் டவுட்டன் கேஃபேக்கு பக்கத்தில். இதுதான் பில்டிங்கு. ஸோ இப்போ வந்து இது பாலடைஞ்ச கொஞ்சம் ஓல்டு பில்டிங்காக தெரியுது. பட் இந்த இடம் வந்து முன்னாடி என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃப்ரீயான டைமில் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஒர்க், அவங்க மோஸ்ட்லி என்னவாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் டிரைவர்ஸாக இருப்பாங்க, ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ட்ராம் ஓட்டுறவங்களாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க், டெக்னிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம். ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக இந்த ஹோட்டல் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து அந்த காலத்து சோலா, அந்த காலத்து தாஜ் கோரமண்டல் ஈக்குவலாக சொல்கிறாங்க. நிறைய லைவ் பேண்ட்ஸ் நடக்கும். அவங்களோட ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸோட லைவ் கிட்டார், லைவ் பேண்ட்ஸ் அது வந்து நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஈவினிங்ஸில். ஸோ அவங்களோட ரெக்ரியேஷன் கிளப் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அவங்க ஸோ நானும் கிருஷ்ணாவும் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுட்டன் கேஃபே முன்னாடி நிற்கிறோம். ஸோ இந்த இடம் தான் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் அவங்களுடைய ஃபுட்டுக்காக முதல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது ஆங்கிலோ இண்டியனால் உருவாக்கப்பட்டது. புரசைவாக்கத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இன்னும் இந்த ஹோட்டல் இருக்குது. இந்த வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் அண்டு நல்ல கார் பார்க்கிங் வசதியோடு இருக்குது. ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டு. அந்த காலத்தில் இட்ஸ் யூஸ் டு பி வந்து நிறைய இப்போ தான் இந்த மாதிரி கார் பார்க்கிங்கோட இருக்குது. அப்போ லான், ட்ரீஸு, ஒரு டிரைவின் மாதிரியே இருந்திருக்கு போல இருக்குது அந்த காலத்தில். ஸோ அதனால் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி ஹேங் அவுட் ஸ்பாட் ஃபார் ஆங்கிலோ இண்டியன் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். லைக் தே கேன் கேட்ச் அப் அண்ட் மீட் டுகெதர். அந்த மாதிரி தே கேன் கோட் லைக் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே நடந்திருக்கு போல இருக்குது. இப்போ இது வந்து ஒரு கார் பார்க்கிங்காக இருக்குது. அப்போ வந்து ட்ரீஸு, லான்ஸு அது மாதிரிலாம் இந்த கெஃபே வந்து வாஸ் பில்ட். நம்ம மவுண்ட் ரோட்டில் ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது, வுட்லேண்ட்ஸ், டிரைவ்-இன் வுட்லேண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நல்ல கார்டனுக்கு நடுவில் இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லாட்ஜ் ஆல்சோ. ஸோ புரசைவாக்கத்தில் இருக்கவங்க, சென்னையில் இருக்கவங்க டவுட்டன் கேஃபேவே மிஸ் பண்ணாதீங்க.
Hi everyone. Now it's 10:30. Walk நல்லபடியா முடிஞ்சது. It's a wonderful experience. Anglo Indians பற்றி நிறைய புது விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடச்சிது. பர்ஷவாக்கத்தில் இருக்க ஓல்டு பில்டிங்ஸ், அது முன்னாடி என்ன பிளேஸாக இருந்தது, இப்போ என்னவா ஆகியிருக்குன்றதெல்லாம் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம். அண்ட் மெட்ராஸ் டே அன்னைக்கு மெட்ராஸில் வாழ்கிற நான் ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த கிறிஸ்டியனுக்கு நன்றி. அண்ட் அவன் மூலமாக தான் டாக்டர் டிசோசா மயிலாப்பூர் டைம்ஸோட எடிட்டர் பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு. அண்ட் இஸ் வெரி குட் நாலேஜ் அபவுட் அவர் மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரி. அண்ட் அவர் வந்து இது ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக தான் பண்ணுறாரு. காலையில் மார்னிங் வாக் பார்த்திங்கன்னா 7 to 8, 8:30 வரைக்கும் இருந்தது. கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. He didn't charge a single penny. And he's a very down-to-earth person, explained each and everything. He's talking to a person who just passes on. சில பேர் நாங்கள் கூட்டமாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன சார் ஏது அப்படின்னும் போது அவர் ரொம்ப சகஜமாக அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாரு. அவங்க மூலமாக ஏதாவது புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதான்னு பார்த்தாரு. அண்ட் இட் வாஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி வாக்ஸ் நிறையா வரும், நானும் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் ஜாயின், learn this, know about our country, know about our city, know about our state. More information is good to all. So more knowledge, more wisdom. Channel ku subscribe pannunga, like, share to your friends. Thank you. Let us meet again. Vanakkam.